ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు The electromagnetic radiation is having different parameters. Okay, in that the first parameter, that is known as wavelength. Wavelength of any electromagnetic radiation is denoted by lambda. Here the wavelength of any electromagnetic radiation is the distance between, okay, the distance between any two consequent, okay, the distance between any two consequent points is known as wavelength, which are in same phase. Okay, or so this is the distance between two consequent points. These two are in same phase and these are also in same phase. Okay, so here the distance between, I am writing here the distance between any two consequent or consecutive points which are in same phase, is called wavelength. Okay, sir, the wavelength is the distance between any consecutive points. So these two are consecutive points, or these two are consecutive points, and these are in same phase. That is known as wavelength. Okay, next one, units. Wavelength is denoted by angstrom or centimeter or meter or picometer also. 1 angstrom is equal to 10 power minus 8. Okay, most important, 10 power minus 8 centimeter, or it is equal to 10 power minus 10 meters. Okay, so this is about the first parameter, that is known as wavelength. Wavelength is the distance between any two consecutive points which are in same phase is called wavelength.
Okay, that is the first parameter, wavelength. Okay, and next one, next parameter, that is known as frequency. Frequency is denoted by nu. Frequency means the number of waves. Okay, the ఇవన్నిటి కూడా ఏమని చెప్తాము, ఇవన్నీ కూడా వేవ్స్. పైన ఉన్నదేమో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ ఆర్ వేవ్. ఈ కింద ఏం చెప్తాము, మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్. ఓకే సార్, the electromagnetic radiation is propagated in the form of wave. Okay, and the frequency, it is the number of waves traveled in 1 second. Okay, the number of waves traveled in 1 second is called frequency. Okay, and the frequency of any light radiation is equal to c by lambda, where nu is known as frequency and lambda equal to wavelength and c equal to velocity of light. Okay, so that is the number of waves in 1 second time or in 1 second is the frequency. Okay, and next one, units. The frequency of any light radiation is expressed in hertz, or it is also expressed in cycles per second also. Okay, these are the units of frequency. Okay, frequency means it is the number of waves traveled in 1 second, that is known as frequency. It is the second parameter of a light radiation. Okay, and next one, the third parameter, that is known as wave number. Very simple, wave number. Wave number is the next parameter of a light radiation. Okay, so that is known as wave number. Wave number is third parameter. Wave number. Wave number of a light radiation is denoted by nu bar. Nu bar is known as the wave number of a light radiation. Okay, so now wave number is defined as the number of waves accommodated in a 1 centimeter length of light radiation propagated is known as wave number, or simply wave number is the number of waves traveled in 1 centimeter
length of propagation of light. The number of waves traveled in 1 centimeter length of propagation of light radiation. Light radiation is called wave number. అంటే ఏం లేదండి 1 సెంటీమీటర్ ప్రాపగేషన్ అంటే 1 సెంటీమీటర్ ఉందనుకోండి, ఇన్ 1 సెంటీమీటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వేవ్ నెంబర్. ఇక్కడ మాత్రం ఏం చెప్తున్నాము, ఫ్రీక్వెన్సీలో ద నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ ఇన్ 1 సెకండ్. 1 సెకండ్లో ఎన్ని వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయో దాన్ని ఏమని చెప్తున్నాం, ఫ్రీక్వెన్సీ. బట్ హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ట్రావెల్ ఇన్ 1 సెంటీమీటర్ లెంత్ ఆఫ్ propagation of light, that is known as wave number. Okay, and the wave number is denoted by, wave number is equal to 1 by lambda. 1 by lambda. Lambda means wavelength. Wavelength is expressed in meters, centimeters, like that. But here also the wave number is denoted by centimeter inverse and meter inverse or picometers. Okay, these are the units of a wavelength. Wavelength is equal to 1 by lambda. 1 by lambda means the reciprocal of wavelength. Reciprocal of wavelength is known as wave number. Okay, and next one, the fourth parameter, that is known as energy. Energy of Hello students, my name is Vishal Kumar Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur. Right now I am associated with K Venkana classes, and at K Venkana classes we are bringing your IIT top Delhi faculties. I am an HOD of mathematics at K Venkana classes. Okay, now if you are choosing MPC, then you will have a chance to be taught under top Delhi faculties. If you are choosing BIPC as your subject, then you will have not only IIT faculties as well as a proper doctor teaching you. Similarly, we have if you are choosing MEC and CEC, so after second year for your CACPT exam, we have a very expert faculty specializing in CACPT. So what are you waiting for? Come and join KVC. light radiation, that is the fourth parameter. Fourth parameter is energy. According to Max Planck, the energy of any light radiation is directly proportional to its frequency. Okay, according to Planck or Max Planck, the energy of any light radiation is directly proportional to its frequency. Directly proportional to frequency. That is, E is directly proportional to nu. By removing the proportionality constant, we can kept the constant, that is h. That is E equal to h nu.
Here h is known as Planck constant, that is known as energy of a light radiation. The energy of light radiation is directly proportional to its frequency. Okay, so this is the energy of a light. And next one, the most important one, that is known as the amplitude of a light radiation, that is fifth parameter. Amplitude is denoted by capital A. Amplitude means when the light is propagated in the form of wave, there is a formation of a two light radiation or two oscillating light radiations which are perpendicular to each other. One is known as electromagnetic radiation, second one is known as magnetic radiation. So that is, when the light is propagated in the form of waves, it can form crest and throw. Okay, these are known as crest and these are known as throw. Okay, or these are known as throw and it is known as crest. Okay, the height of a crest, height means this one. Okay, this is known as height. The height of crest is known as amplitude, or the throat means the depth of a throat, it is also known as amplitude. Okay, amplitude is the height of crest or it is the depth of throw when the light is propagated in a straight line, that is known as amplitude. Okay, simply it is the height of crest. Okay, or depth of throat, that is known as amplitude. Okay, so these are the characteristic properties of a light radiation. Okay, the light is having wavelength and frequency, and next one wave number, energy and amplitude, and next one the velocity is also. The velocity of light radiation is equal to velocity of the light. Okay, so now the most important one, that is relation between lambda and next one frequency, wave number, energy and next one velocity. Okay, ఇవి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు, ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినప్పుడు అవి వస్తూ ఉంటాయి. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంత్, వేవ్ నెంబర్, ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఎనర్జీ. ఓకే, వెలాసిటీ అవసరం లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. అకార్డింగ్ టు Planck or Max Planck, the energy of any light radiation is directly proportional to its frequency, or E is equal to h nu, is equal to h nu. Here h is known as Planck constant. Okay, but the frequency of any light, that is nu, is equal to
c by lambda. So that is why E is equal to hc by lambda, but nu bar is equal to 1 by lambda, and this is equal to hc into nu bar. It is the relation between energy, wavelength, frequency and wave number. But according to Einstein equation, E is equal to mc square. మనకు ఫిజిక్స్లో వస్తూ ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు ఐన్స్టీన్ E ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్. మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ వచ్చేసింది కదా. ఈ వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తాం ఇక్కడ, ఎంసీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్సి అండ్ న్యూ బార్. ఇక్కడ ఈ సికి ఈ సి క్యాన్సిల్ చేసిన మనకు అప్పుడు ఏముంది, ఎంసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ బార్ ఆర్ మాస్ ఆఫ్ ఎనీ పార్టికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బై సి. ఈ విధంగా కూడా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, బట్ మనకు మాత్రము ఇంతవరకు మాత్రమే యూజ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద పారామీటర్స్ ఆఫ్ లైట్ రేడియేషన్. ఓకే, కాబట్టి ఇది అవసరం లేదండి మనకు ఐన్స్టీన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ద రిలేషన్ బిట్వీన్, ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ వన్, ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ లైట్ directly proportional to frequency. For comparison of any two light radiation, E1 by E2 is equal to nu 1 by nu 2. This relation is used for comparison of a light with a frequency. And here the E is inversely proportional to wavelength. That is why E1 by E2 is equal to lambda 2 by lambda 1. ఈ రిలేషన్స్ పైన మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటవి. ఓకే, అదేవిధంగా చూడండి, ద లైట్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ కన్సిస్ట్ మోర్ ఎనర్జీ. ద లైట్ విచ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ లెస్ వేవ్ లెంత్, ఎనర్జీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ మోర్. ఓకే, అంటే దాని మీనింగ్ ఇది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద వేవ్ పారామీటర్స్ ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ వేవ్. ఓకే, సో రైట్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఏ లైట్ రేడియేషన్.